Namaste guys. Here's another beautiful and a hidden waterfall located near to Sunki Ghat at a distance of around 37 kilometers from Salur and 150 kilometers from Visakhapatnam. సుంకి ఘాట్ దగ్గర ఉన్న సుంకి దాబా నుంచి 5 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ తర్వాత రైట్ తీసుకోవాలి అండ్ అక్కడ నుంచి ఒక 9 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ రోడింగ్ అయితే ఉంటుంది. గూగుల్ మ్యాప్స్లో అయితే టుడుకుపాడు వాటర్ఫాల్ అని మార్క్ చేస్తుంది. యాజ్ ఐ సెడ్, దిస్ ఈజ్ అ హిడెన్ వాటర్ఫాల్స్ అండ్ రిమోట్లీ లొకేటెడ్, నాట్ నోన్ టు అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. లోకల్స్ అండ్ ఇంకా కొంతమంది బ్యాక్ ప్యాకర్స్కి మాత్రమే ఈ వాటర్ఫాల్స్ కోసం తెలుసు. ఇంత రిమోట్గా లొకేట్ అయి ఉన్నా సరే ఒక ఫ్యామిలీ అయితే వాటర్ఫాల్స్ దగ్గరే ఉంటున్నారు అండ్ ఇంకా వాళ్ళకి సరిపడేటట్ల ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కూడా చేసుకుంటున్నారు. టొమాటో, మిర్చి, ఇంకా ధాన్యం కొన్ని నేను అబ్జర్వ్ చేసినవి వితౌట్ ఎనీ స్ప్రేస్ ఆర్ పెస్టిసైడ్స్, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. రియలీ గ్రేట్ కదా. అండ్ ఇంకా నాటుకోళ్ళు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. రికార్డ్ చేసిన వీడియోస్ అయితే డిలీట్ అయిపోయి, సో అనేబుల్ టు షేర్. ఎనీవేస్, దిస్ ఈస్ అ సీజనల్ వాటర్ఫాల్, సో ఐ విల్ నాట్ రికమెండ్ టు విజిట్ డ్యూరింగ్ ద నాన్ సీజన్. So leave a like if you like what you see and do subscribe to Vizag Waterfalls. Please avoid plastic. Remember, take care of our nature so it takes better care of our future. Thank you for your time. Take care.